Assalamu alaikum. I will talk in this lecture about the periodic trends in atomic properties. 1. Ionization energy طاقة التأين. 2. electron affinity الألفة الإلكترونية atomic radius نصف قطر الذرة. First, ionization energy, which is the energy required to remove an electron from a gaseous atom or ion. الطاقة اللازمة لفصل إلكترون من ذرة غاز أو أيون في الحالة الغازية, as indicated in this equation. X in the gaseous state gives X plus in the gaseous state plus electron. So here we need energy to remove this electron from the valence electron of gaseous atom. Example, here we have three equations represented the first ionization energy of Mg, and we need 735 kilojoule to remove the first electron from the electronic configuration of Mg neutral, where the second ionization energy we need about 1400 kilojoule per mole, 1445 kilojoule per mole to remove the second electron from cation Mg plus 1. And the third ionization energy, we need about 7,700 kilojoule per mole to remove the third electrons from the gaseous Mg2 plus. The first ionization energy is about 700 kilojoule per mole because you are removing electron from the valence electron from a neutral atom. The second one is higher than the first by two times the first ionization energy, because here we have an ionic, and removing the second electron we need more energy. While the third, there is a jump in energy here because the Mg plus 2 has the electron configuration of neon, a noble gas structure. So this is a core electron. You are removing electron from a noble gas structure, which means that these core electrons are bound much more tightly than the valence electron as the first and second. That's why we need more energy to remove electron from the core electrons. Okay, here in this slide, the general trends for ionization energy. As we go across the period from left to right, ionization energy increase in general. There is some exceptions: beryllium and boron, nitrogen and oxygen. According to this general trend, boron has higher ionization energy than beryllium. Same thing here, oxygen should have higher ionization energy than nitrogen, but experimentally found the ionization energy of beryllium is greater than the ionization energy of boron, and ionization energy of nitrogen is greater than the ionization energy of oxygen. Now, explaining the trend here, or the general trend, electrons added in the same principal quantum level do not completely shield the increase in nuclear charge caused by added protons. Here, when you go from left to right across a period, the positive nuclear charge will increase. So the main factor that
affect the ionization energy is the positive nuclear charge. As the positive nuclear charge increase, ionization energy increase. Electrons in the same principal level are generally more strongly bound from left to right on the periodic table. Now, on the group, first ionization energy decreases going down in a group. Even here, ionization energy from top to bottom in a group, ionization energy will decrease because the size, when you go from up to down in a group, the size of the atom will increase and the size of orbital increase, size of atom usually increase, then electron is easily removed. Okay, in this slide here we have a figure shows the value of first ionization energy for the elements in the first 6 periods. Period 1, we have 2 elements, hydrogen and helium. Period 2 start with lithium, which is alkali metal, and end with a neon, noble gas. Period 3 start with another alkali metal, sodium, and end with argon, which is the noble gas element. Period 4 start with potassium, alkali metal, and end with krypton. Period 5 start with the rubidium, alkali metal, and end with the xenon. Period 6 start with cesium and end with radon. In each period, in every period, we have an alkali metal, except period 1. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium for period 7. This element has the lowest ionization energy in every period belongs to. At the end of the period, each period, we have a noble gas element, and the noble gas element has highest ionization energy for the noble gas because completely filled orbitals, valence orbitals. Period 2 start from lithium and end with neon here. You see beryllium and boron. Experimentally, ionization energy for beryllium is a little bit higher than the ionization energy for boron. Same thing for nitrogen and oxygen. If you draw the valence electron for beryllium, has 2s2 electron. We have 2 electron and 2s, completely filled s orbital. But boron, the valence electron 2s2, 2p1. We have one more electron in orbital p, 2p. So here, much easier to remove an electron from 2p than 2s in case of beryllium. يعني هون إنه البريليوم في أفلاك التكافؤ عنده 2 إلكترون في أفلاك 2s بتكون ممتلئة تماما، بدك طاقة أعلى حتى تفصل هذا الإلكترون، بينما أفلاك التكافؤ للبورون في عندي 2s2 2p1 في عندي 1 إلكترون في أفلاك p بدي طاقة أقل. Nitrogen and oxygen. Nitrogen, the valence orbital 2p3, half filled p orbital, more stable. Oxygen 2s2 2p4. هنا عندك electron repulsion in case of oxygen higher، وبالتالي تكون الذرة أقل استقرار، وبالتالي بيكون أسهل إنها تفصل الإلكترون. half filled p orbital more stable.
الآن بالنسبة للمجموعة، لو أخذنا مجموعة العناصر اللي هي الخاملة: هيليوم، نيون، argon, krypton, xenon, and radon. From the figure you see that ionization energy decrease going down in a group، لأنه الحجم بيكبر وبالتالي بيكون سهل على الذرة إنها تفقد الإلكترونز. نفس الإشي لو أخذت أي جروب 1A: lithium, sodium, potassium, rubidium, and so on. Okay. Now we have an exercise here. Consider atoms with the following electron configuration: 1s2, 2s2, 2p6. This is for neon element. This is the first beginning of the period, which is 11, sodium atom, and this is Mg atom. Which atom has the largest first ionization energy? First ionization energy is largest for the noble gas, for neon element. And which has the smallest second ionization energy? So here Ne neon block becomes 1s2, 2s2, 2p5, Na plus 1s2, 2s2, 2p6, Mg plus 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. smallest second for Mg لأنه بيمثل بداية الدورة في هاي الحالة. بدك ترتبهم explain. طبعا حكينا عنه explanation. الصوديوم له ionization energy أقل من المغنيسيوم، أقل من النيون. The second property is the electron affinity. Electron affinity is the energy change associated with the addition of an electron to a gaseous atom. اللي هي الألفة الإلكترونية، الطاقة المصاحبة لإضافة إلكترون لذرة عنصر في الحالة الغازية. And this is represented by this equation: X in the gaseous state plus electron gives X minus in the gaseous state. In general, as we go across the period from left to right, electron affinity increase or become more negative. يعني بتزيد طاقة الألفة الإلكترونية بالانتقال من اليسار إلى اليمين ضمن الدورة الواحدة. بالمجموعة electron affinity becomes more positive in going down a group. هنا بتكون من أعلى إلى أسفل electron affinity تكون أكثر موجب، أو electron affinity decreases. طبعا بالرجوع للأول اللي هي البيريود، لو أخذت مثلا الليثيوم في بداية الدورة الثانية وأخذت كربون وأخذت نيتروجين على سبيل المثال، هذول ضمن الدورة الثانية، فأتوقع للنيتروجين يكون عندي electron affinity أعلى إشي more negative أكثر. في الجروب لما أنتقل من أعلى إلى أسفل electron affinity تصبح موجبة أكثر more positive، أو electron affinity decrease. لكن في بعض الإكسبشنز، لو أخذنا الهالوجينات على سبيل المثال في هذا التيبل، هالوجينز اللي هي جروب 7A، عندي فلورين، كلورين، برومين، أيودين، أتوقع أنه لما أنتقل من الF إلى Cl إلى الBr إلى الI تكون more positive. طبعا هذا الجنرال ترند، لكن في عندي هنا exceptions للF والCl صراحة. إذا بتطلع على القيم إنه الF والCl more negative than F. السبب
طبعا يرجع إلى صغر حجم 2p orbital في ذرة الأف، وإنه الإلكترون ريبلشن فيها أعلى، فبالتالي يصبح الإلكترون أفينيتي للكلور أكبر من الإلكترون أفينيتي للأف، أكبر من الإلكترون أفينيتي للبي آر، أكبر من الإلكترون أفينيتي للآي. هنا السبب الاختلاف كمان مرة بين الCl والF، المتوقع أن يكون Cl more positive أكثر من الF، لكن العكس اللي بصير راجع إلى صغر حجم أفلاك 2p في ذرة الأف، والريبلشن التنافر بين الإلكترونات بيكون عالي جدا. The third property, which is the atomic radius. In general, as we go across the period from left to right, atomic radius decrease من اليسار إلى اليمين. طبعا السبب اللي هي الشحن الموجبة في النواة بهذا الاتجاه تزداد، لذلك الفالنس إلكترون بيكون عندي are drawn closer to the nucleus. This leads to decrease the size of the atom. عندك هاي مثال الدورة الثانية: ليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، أكسجين، فلورين. size of lithium اللي هو بداية الدورة أكبر من الصايد للأف اللي هو تقريبا قبل نهاية الدورة في واحد، اللي هي المجموعة السابعة. كمان مرة زيادة الشحن الموجبة يؤدي إلى أنه إلكترونات التكافؤ بتكون تنجذب أكثر إلى النواة، وبالتالي يصغر الحجم. الآن General Atomic Radius increase in going down a group. لما تنتقل من أعلى إلى أسفل في نفس المجموعة الراديوس بيزداد. السبب orbital size increase in successive principal quantum levels. بهذا الاتجاه في المجموعة الواحدة لما أنتقل من أعلى إلى أسفل بيزيد الحجم. السبب أنه الإلكترونات بتدخل مدارات جديدة من الطاقة، وبالتالي يكبر الحجم. عندك المجموعة الأولى اللي هي الألكالاي ميتال: ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم. هنا حجم السيزيوم أكبر لأنه هذا ضمن المجموعة الأولى صح، لكن هذا الدورة هنا الدورة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة هنا السيزيوم. الآن atomic size of cations and anions. إذا بدي أعمل الكاتايونز مقارنة مع حجم الذرة المتعادلة، حجم ذرة الأيون الموجب أقل من حجم الذرة المتعادلة لنفس العنصر. مثلا Na+, size of Na+ is less than size of Na. عندي Mg+2, size of Mg+2 is less than size of Mg. size of anion الأيون السالب أكبر من حجم الذرة المتعادلة لنفس العنصر. size of Cl- greater than size of Cl. Same thing, size of S-2 greater than size of S اللي هي neutral. This picture here in this slide give you an idea about the sizes of atoms in the periodic table. For example, period 1 we have two elements, hydrogen and helium. You see the size of helium is less than the size of hydrogen. Period 2 we have 8 elements, start from lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, and same trend there, going from left to right across the period the size decrease. Same thing in period 3, period 4, 5, and 6, and so on. In a group, if you take a group 2, for example, beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. You see here the size increase from top to bottom. Okay, same thing for any groups. The last slide here is a homework question, and I will leave this question for you to solve
this question. Some of these already I solved it. Okay, and this slide is the end of the chapter. Thank you. Bye.